Question number 15 பார்க்கலாம். Discuss the continuity of the function f, that f is defined by f of x is equal to 2x if x less than 0, f of x is equal to 0 if 0 less than or is equal to x less than or is equal to 1, f of x is equal to 4x if x is greater than 1. So இந்த இடத்துல நம்ம ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்ல நம்ம கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 15 நம்ம பார்க்கலாம். The function f of x is defined by 2x if x is less than 0. 0 if 0 less than or is equal to x less than or is equal to 1. The function is 4x if x is greater than 1. So இந்த கொஸ்டினுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் லைன் தான் வரைஞ்சு பார்க்குறோம். இதில் வரக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் 0, 1. x less than 0, the function is 2x. So 0க்கு லெஃப்ட்ல f of x is equal to 2x. 0 equal to 0 equal to 1 in between. இந்த பிளேஸ்ல f of x is equal to 0 and rightward of 1. So 1க்கு ரைட் சைடில் f of x is equal to 4x. ஸோ இப்போ நம்ம எதை செக் பண்ணி பார்க்கணும், நம்ம ஃபங்க்ஷன் எங்கெங்கெல்லாம் டிஃபைன் ஆயிருக்கு. இப்போ நான் 0 எடுத்தேன்னா 0க்கு லெஃப்ட் 0க்கு ரைட் செக் பண்ணிக்கலாம். 1ங்கிற பாயிண்ட்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ண நினைச்சேன்னா 1க்கு லெஃப்ட்லையும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ரைட்லையும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஸோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லையும் நம்ம நம்மளுடைய கண்டினியூட்டியை செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. So left hand limit x tends to 0 minus f of x, this equal to limit x tends to 0 minus 0 க்கு லெஃப்ட்ல ஃபங்க்ஷன் 2x. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ல எக்ஸுங்கிற வேரியபிள் வர்றதுனால சப்ஸ்டியூஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம். புட் x is equal to 0 minus h as x tends to 0 minus h tends to 0. Now this line becomes limit h tends to 0 to, so x place substitute பண்ண வேண்டியது 0 minus h. இப்போ h ல 0 substitute பண்ணிடலாம். when the term 0, actually the bracket value is 0. 0 into 2, that is 0. So இப்போ left hand limit value 0 கிடைக்கு. Left hand limit value is equal to 0. Right hand limit limit x tends to 0 plus f of x. Limit x tends to 0 plus 0 க்கு ரைட் சைடில் பாருங்க, 0 க்கு ரைட் சைட் f of x is 0. So that is a constant function. So நம்ம சப்ஸ்டியூஷன்லாம் போட தேவையில்லை. That is equal to 0. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் லிமிட் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு 0. ஸோ இந்த ரெண்டு சேமா வர்றதுனால நம்ம f of 0வையும் பார்த்துடலாம். ஸோ f of 0 என்ன? 0 less than or is equal to x less than or is equal to 1. அதாவது இங்கே தான் 0 இன்க்ளூட் ஆகுது. 0 இன்க்ளூட் ஆகிறப்போ f of x is equal to 0. அப்போ that value is equal to 0. So left hand limit equal to right hand limit, that is equal to f of 0, this equal to 0. Therefore, the function f of x is continuous at x is equal to 0. So x is equal to 0ங்கிற பாயிண்ட்ல ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கு. அடுத்தது
at x is equal to 1ல பார்க்கலாம். So இதுக்கு left hand limit first போடலாம். Left hand limit x tends to 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 minus, so 1க்கு left side function is 0. Therefore, the left hand limit value is equal to 0. So for right hand limit x tends to 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus, so 1 உடைய right side ல பாருங்க function is 4x. so இப்போ இதுல substitution யூஸ் பண்ணணும் xங்கிற variable வர்றதுனால put x is equal to 1 plus h as x tends to 1 plus h tends to 0. Therefore, this line becomes limit h tends to 0 for x place la in the substitution 1 plus h. இப்போ hக்கு 0 substitute பண்ணுங்க 1 plus 0 1 ஆகும் 4 into 1 this is equal to 4. So right hand limit value is equal to 4. So left hand limit value is 0. Right hand limit value is equal to 4. So இதுல இருந்து என்ன சொல்லிடலாம்னா ரெண்டுமே not equal இருக்கு. So left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, f of x is discontinuous at x is equal to 1. x is equal to 1ங்கிற பிளேஸ்ல ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸா இருக்கு. சம் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ டவுட் இருந்தா கேளுங்க.